Et voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on revient avec Abigail Thorne. Ça faisait un bout qu'on n'a pas checké, hein? Je pense qu'on était dû pour un Philosophie Tube, je pense bien. Ouais, comme qu'ils disent à Rome, comme qu'ils disaient à Rome, Vox Populi, Vox Dei. Euh, Voilà. Fait qu'on Le start ça. public a tranché. On start ça avec un beau portrait de Sigmund Freud. C'est pas sexy, ça? Ça commence bien. Once upon a time, I went through a... Once upon a time, I went through a very nasty breakup, and my mental health really suffered. I was in a bad place, until I went to see a therapist who knew a lot about Stoic philosophy. Stoicism is an ancient philosophy, and it's having a bit of a moment. The Daily Stoic has over 2 million followers on Instagram. There's an international Stoic convention called Stoicon, and a New York Times best-selling book about Stoicism called Ça sent un incel. Discipline is Destiny. A great title for a club night. YouTube tells me what my subscribers have been searching for on the internet, and as a group, your number one most searched term is Stoicism. Number 3 was Marcus Aurelius, the Stoic philosopher who wrote the Meditations. This philosophy is a movement, and I have a philosophy degree, so let's do it. In this video, I'm going to tell you what Stoicism is, how it helped me, and where it might be leading you astray. So please, make yourself comfortable, lie down on the couch, and tell me about your mommy. Salve, amici. Ego magistra sum verbis. Claudia penis superfluus. Pro barbaris audientibus, hodiernae lecito in lingua saevissima dabitur English. Let us begin with Marcus Aurelius, since he's probably a lot of people's intro to Stoicism. Marcus was an ancient Roman. He was born in 121 AD, and he was emperor of Rome from 161 until his death in 180. By all accounts, he was a pretty decent guy. The bar for Roman emperors was low. As long as you don't murder your mum and shag your sister, you can't go far wrong, and he's one of our major sources for Stoic philosophy. Marcus did not invent Stoicism. It actually comes from ancient Greek philosophers like Zeno of Citium, Aristo of Chios, Cleanthes of Assos, and other minor characters from House of the Dragon. But we don't have anything written by the OGs, original Greeks. One of the only things we know about Cleanthes of Assos is that he was really jacked. Somebody wrote that down and it's survived, but not a lot. Petit détail, si jamais, pour ceux qui seraient intéressés à checker de la philosophie de l'Antiquité ou whatever, beaucoup de gens de qui on n'a pas les écrits directs, qu'on a juste des fragments, il y en a beaucoup de ceux qui sont de ceux-là, tu sais, que c'est comme c'est quelqu'un d'autre qui nous quote bien souvent lui-même de manière indirecte, tu sais, les dires de quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, ça arrive souvent que c'est un certain Diogène Laërce, qui est un historien romain. Puis les gens ont souvent tendance à le confondre avec Diogène le cynique, tu sais, l'image du pauvre dans son baril, là. Tu sais, Diogène qui, selon, je vais dire la légende, qui était assis par terre, qui me faisait rien ou pas grand-chose parce que tu sais, c'est un peu ça des cyniques, c'est dire je vais avoir la vie la plus simple, la plus rough, la plus en tout cas, bref. Puis qu'Alexandre le Grand s'est présenté devant lui, puis il aurait dit, je trouve que, tu sais, il trouvait qu'il faisait tellement pitié. Il a dit, écoute, il dit, je suis l'homme le plus puissant du monde. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je vais te le donner. Il dit. Oh, de Puis, mon puis soleil. il a dit, c'est ça. Il dit, tasse-toi de devant moi, tu me caches du soleil. Fait que, tu sais, ça, c'est le gars avec son baril, là, tu sais. Mais je suis pas sûr, en tout cas, la version de l'histoire que j'avais vue, c'est pas, il venait y prêter respect parce que les gens parlaient beaucoup de lui, de sa philosophie, oui, de puis le il cynisme. a fini par y dire ça. Ouais, puis il a répondu, c'est ça. Ouais, la quote est la même, mais c'est ça, il venait pas pour genre à cause de ses doléances de pauvre, il venait à cause de ses écrits de cynisme, puis il a recraché une bonne grosse dose de cynisme en pleine face. Ça. Je me rappelle plus de la raison. Ah Là, oui, mais... t'es intéressé à ce que je dis quand que je parle aux autres, ben regarde, me dire la même affaire à toi dans le fond. Ah non, c'est ça.
Et Puis, aussi, autre célèbre quote, pendant qu'on est sur Diogène, c'est dans la maison du riche, il n'y a nulle part où cracher sauf son visage. wow! Ça, là-dessus, ouais, j'aime ça, moi. Ouais, je suis sûr J'aime. que ça tombe dans tes cordes. Ah, ouais, non, j'aime bien ça. C'est quand, une belle quote, ça. Me semble que je mettrais ça sur ma tombe. Hmm? Ouais, c'est juste les riches qui ont des tombes à cette heure, de toute Ouais, c'est façon. vrai. Pas moyen de me payer ça, moi, être dans une fosse commune. Ben, on peut avoir une petite urne. Ouais. Avec En une tout cas, quote une dessus. place dans le cimetière, ça, c'est une affaire de Bourges et de Ouais. famille de Bourges. Tu peux oublier ça tout de suite. Non, mais une quote sur mon urne de bord. lot else. Everything we know about Stoicism comes filtered Mais moi, juste pour rapper, tout ça pour dire que Diogène, dont on vient de parler dans son baril, c'est pas le même que Diogène Laërce, qui lui est un historien romain tout aussi privilégié généralement que le monde dont il parle. Bon, encore là, les historiens, je pense qu'à cette époque-là, ils étaient pas mal privilégiés en C'est partant. ça. Ben, encore aujourd'hui, pour être un historien, il faut pas que tu sois trop dans la merde, hein? Wow, classe moyenne Ouais. et compagnie. Au moins, minimum. Il y en a plus, mais. Mais je veux dire, ça, c'est pas. Genre, c'était big. Je pense que c'était big shot, là, d'être des historiens Ben oui. de l'époque, là. Ouais, c'est un peu big shot, j'avoue. through the Romans, and they may not be reliable. For example, one of our other sources is the Roman politician Cicero, and he tells us a lot about Stoicism, but he was arguing against it, so he might not be portraying it accurately. Cicero also wrote his philosophy as dialogue between characters, which is just really pretentious. I mean, who the heck does that? Imagine if 2,000 years from Platon. now, the work of every philosopher ever had been lost, and future scholars had to reconstruct their ideas based solely on this show. That's kind of analogous to the situation we're in here. They'd be going, well, is she portraying them accurately? Why is she dressed like that? Where's the guy who used to present it? Was that her brother? A lack of reliable sources is one of the drawbacks to doing ancient philosophy. But on the other hand, I really love it, because this stuff was written almost 2,000 years ago, in another country, in another language, by people who lived unimaginably different lives, but it's still capable of making me go, oh yeah, I get what you mean. It genuinely gives me a really beautiful sense of the oneness of humanity. It's like getting a high five across time. I love it. The Meditations isn't really a philosophy book per se. It doesn't build to a conclusion or argue for a specific point. It's just a collection of notes that Marcus wrote to himself that he probably didn't expect anyone else to ever read. That's because in the ancient world, philosophy wasn't a university course the way we might think of it now. It was more like self-help. It was supposed to improve your life. Philosophy was not merely a subject to write or argue about, but one that was expected to provide a design for living, a set of rules to live one's life by. This was a need not met by ancient religion, which privileged ritual over doctrine and provided little in the way of moral and ethical guidelines, nor did anyone expect it to. That was what philosophy was for. So, I'm going to skim through Marcus here. I'm going to pull out some key Stoic concepts and teach them to you. And of course, I have compiled them into an internet-friendly numbered list. Number 1, the dichotomy of control. This one's pretty simple. Control the things you can control. Don't worry about the things that you can't. If you're an addict or you know an addict, you might recognize this idea from the Serenity Prayer, popularized by Alcoholics Anonymous. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. The key for Stoics is there's only one thing you can really control, and that is your judgments about the world. For example, Marcus says, imagine somebody insults you and you get really angry. Take a step back. Have you really been hurt by what they said? No. What's happened is they've insulted you and you've made a judgment, something like, and you've reacted to that, not the insult itself. You can change that judgment if you want to, and you can let that anger go. If you are pained by any external thing, it is not the thing that disturbs you, but your own judgment about it, and it is in your power to wipe out this judgment now. That's not an easy thing to do, which is why you have to work at it.
This is something that other Roman Stoics like Seneca and Epictetus said too. You've got to train yourself to take that step back and examine your feelings every time you experience a strong emotion. It's worth mentioning, in the 21st century, we are very used to thinking that feelings and judgments are separate things. You've got your feelings, those are your moods, emotions, desires, your vibes. They're all over here in a pink heart shape. Those are for girls and they are gay, because over here inside a blue brain shape, that's where you've got your facts, judgments, reasoning, beliefs, Jordan Peterson, big mind activity. That is for men and it is not gay. Ancient Stoics didn't think like that. For them, feelings have a judgment inside, like the stone inside a peach. In technical philosophy language, we say that emotions have cognitive content. And Stoics said you have to make sure the judgments inside your feelings are true. For example, This is actually very neurodivergent coded. Dans quel sens? Dans le sens que l'idée le feeling a un cognitive content, dans le sens que je sais pas pour toi, là, mais c'est quelque chose que je vais dire ça de même. Moi, je vis, puis c'est quelque chose que j'ai l'impression que je relate souvent quand je parle avec des neurodivergents. C'est la capacité, je vais dire, de changer comment on se sent par rapport à quelque chose en changeant l'idée qu'on s'en fait, en quelque sorte. Ou de. Mhm. Tu sais, je vais essayer de le formuler comme du monde. Tu sais, il y a du monde que ce qu'ils pensent est le résultat de comment ils se sentent, puis il y a du monde que comment ils se sentent est le résultat de ce qu'ils pensent. Puis je pense qu'il y a beaucoup de neurodivergents qui sont dans la deuxième catégorie parce que la société tend à valoriser le premier. Tu sais, comme on disait, t'es t'es pas, t'es pas en dehors de la norme parce que tu es neurodivergent. C'est le fait que tu es en dehors de la norme qui va faire que tu vas être considéré comme un neurodivergent. Fait que si tu filtres en fonction d'une caractéristique comme ça, même sans t'en rendre compte, juste parce que c'est parce que c'est utile au capitalisme quelque part d'avoir du monde qui réagisse aux émotions pour un paquet de raisons, parce que c'est valorisé pour un paquet de raisons, parce que ben naturellement, tu vas avoir plus du monde qui fonctionne de l'autre manière, qui vont se retrouver en dehors de cette braquette-là normale que, comme on le dit souvent, tend à rapetisser de plus en plus. Cool. a while ago, I had a big audition for a TV series and I was really anxious. So I took Marcus's advice and had a step back and realized that inside my anxiety was a judgment. And that isn't true. If I don't get this part, there'll be other auditions. I can let that judgment go. And immediately, I felt less anxious, which is great. But from the Stoic point of view, the more important thing is that I've brought my judgments into line with reality. I'm facing things as they are, not as I imagine them to be. And so I have become more rational. Concept number 2. Virtue is the only good. For Stoics, being rational, having accurate judgments about the world, is the only thing you need to have a good life. So follow this example with me. Imagine my agent calls me up tomorrow and says, "You got the part," and I think, "Fantastic, I'm so great." And I get really arrogant. I'm reacting to that judgment, but it's not true. So that good news has been turned into a bad thing. For Stoics, if I don't have accurate judgments about the world, it doesn't matter if I get good news or fame or wealth or opportunity. They won't do me any good. The only thing that really matters is virtue, which is to say, having correct judgments about the world. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Therefore, guard accordingly and take care that you enter. Regarde ce qu'il vient de dire. The happiness of your life depend on the quality of your thought. Hey, ça, là, m'a dit, là, faut être du monde que ça roule dans la tête, là. C'est pas du monde qui avait pas de dialogue interne, là. Ça, là. Ben, je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'est obligé d'appliquer plus ça à la neurodivergence que je veux dire.
Non, non, mais check. Je pense que ça marche de même. Je pense que c'est un statement plus ou moins universel. Là, si tu dis que les émotions contiennent un jugement. Là, genre, en tout cas. Oui, non, mais je veux dire, il y a des degrés là-dedans. Puis comme je disais, tu sais, c'est de dire, on a filtré. Le capitalisme a filtré, puis même, je dirais, l'idée de normalité galtonienne qu'on utilise aujourd'hui, là, a filtré, tu sais, je vais dire, ceux qui avaient une certaine propension au-delà d'un certain degré à faire quelque chose comme ça, tu sais. Tu sais, that's the other way around. C'est pour ça que je dis que c'est neurodivergent coded, tu sais. Oh, ok. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, ouais, je pense pas que c'est nécessaire de ramener ça à une neurodivergence, là, mais je veux dire, correct, on continue. Ah, mais c'est peut-être une habitude parce qu'écoute, m'a dit de quoi, là, quand tu te mets à lire de la philo, là, il y a des phrases que tu vois, là, c'est dans la formulation. Écoute, c'est pas. Dans le sens que, je veux dire, ça peut ça- s'appliquer à tout le monde, là. Je veux dire, moi, j'ai une tendance à catastropher, là, puis peut-être que justement, d'ajuster mon jugement par rapport à une situation, c'est quelque chose qui va m'aider à moins Ah! catastropher, là, tu Ah, sais. ok. Non, ok. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ok, ok. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, oui. Oui, non, non, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Euh, pas le statement qui est fait, mais la manière, tu sais, de le formuler. Parce que, tu sais, Ben, arrêter de c'est ça du s'unir. stoïsme, là, c'est que genre, tes émotions sont en aval de tes pensées. Ouais. Mais il y a plein de Ouais, c'est monde ça. pour qui c'est l'inverse. En tout cas, Oui, ben, moi, je me suis souvent. ils appliquent mal le stoïcisme, là. C'est sûr que tu vas pas chercher cette réponse-là dans les vidéos de stoïcisme alpha qu'on a vu tantôt, là. Genre, c'est Ouais, mais je pense pas que c'est une ça. compréhension bien différente de genre juste prends-les dans ta gueule et sois un homme fort, là, tu sais. Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du monde qui sont pas capables de fonctionner comme ça. Là, puis je m'en rends compte parce que des fois, j'essaye Oui, de mais moi, je rassurer me quelqu'un. sens mal à l'aise de mettre cette ligne-là à neurodivergent versus neurotypique, là. Je pense que Non, mais c'est pas. c'est une question de genre, quoi, d'intelligence émotionnelle, mettons. Non, mais c'est ça, je te dis. Je mets pas la ligne comme ça. That's the other way around. That's what we filter. It's not what we are. Je vais dire ça comme ça. Ouais. That's what society filter. OK. Entertain no notions unsuitable to virtue and reasonable nature. This idea overlaps with concept number Ce que ça montre, c'est que. Je vais te dire ça comme ça. Ce que ça montre, c'est que les sociétés passées, dans ce cas-ci, la société de Rome, filtraient différents shit. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Tu sais, Mais ça non plus, les Romains alpha ont pas compris ça non plus, là. ouais. Whatever, les Rome Bros sur Internet, ils comprennent pas que la société romaine, c'était vraiment pas ce que les autres ils pensent que c'était, là. En tout cas. Ouais, non, tu sais, voir ça de même. La meilleure analogie ou la meilleure comparaison que je pourrais faire, c'est si être neurodivergent, c'est ce qui sort de la norme parce que c'est comme ça que c'est défini. Ce qui était être neurodivergent à l'époque romaine, c'était pas ça. Ça, c'était dominant, puis ça, c'est rendu neurodivergent de by our standard today. Tu sais, dans ce sens-là, la OK. société filtrait quelque chose de différent comme étant la normalité. C'est ça la différence. three, living in accordance with nature. There's two sides to this. The first is what we just talked about, making sure that your judgments align with reality. The second is living in accordance with human nature. The Stoics said that humans are social creatures. It's in our nature to live in communities and be good to each other. They regarded mankind as one brotherhood, in which every man possesses a spark of the divine. Each one of us is a part of this universe, from which it is a natural consequence that we should prefer the common advantage to our own. For just as the laws set the safety of all above the safety of individuals, so a good, wise, and law-abiding man, conscious of his duty to the state, studies the advantage of all more than that of himself or of any single individual.
The fourth and final Stoic concept I want to pull out here is the sage. The sage is a Stoic master. Sometimes they mean a literal person like Socrates and they say he's a sage. Sometimes it's more of an ideal to strive for. The sage lives perfectly in accordance with nature. They have no false judgments about anything. They are never overwhelmed by strong emotions because they've trained themselves to step back every single time. Even when times are tough, even if their agent calls and says, you didn't get the part, the sage doesn't multiply their suffering by adding false judgments like it's over for me. Instead, they face reality as it is, and so they are able to cope with adversity. So, those are the major concepts in Stoic philosophy. If you skim through Marcus Aurelius or you watch videos like these on YouTube, those are the notes that you're going to hit, and that is all Kushti. But this is Philosophy Tube. I want you to watch this video and then go and sign up to my Patreon so that I can make more of them. And I know that you're not going to do that unless I earn it. You don't sign up to my Patreon because you want to hear me summarize Wikipedia. You sign up to my Patreon because I go the extra mile in extra style. Stoicism is supposed to be a guide for living a better life, which prompts the obvious question, does it actually work? But before we get into that, I want to talk about why the original Stoics believed this stuff. This is the extra material, the deep lore that podcasts and articles don't usually talk about. Stoic physics. The Ouais, ça, people c'est of une the ancient affaire world didn't que, have particles. genre, ils te montreront pas dans le brouillisme, là. C'est une affaire que, genre, quand t'interprètes le stoïcisme comme, genre, il faut juste que t'acceptes tous les coups de la vie, puis whatever, genre, c'est pas ça que ça dit. Ça dit, il faut que Ouais, tes non, jugements, c'est c'est en ça. accordance avec la réalité, parce que, genre, des fois, il y a des shit que, genre, ça te heurte pour vrai, ça te heurte dans la qualité de ta vie matérielle, ça te heurte dans ton identité intrinsèque, c'est pas ces affaires-là là, qui parlaient, genre, qu'il faut. Dans ce temps, tu sais, des fois, genre, la réalité, ton jugement, la réalité, ils sont déjà en accordance, puis t'as raison d'être fâché ou Ouais. de te sentir, pas, je cherche mon Ou mot, en là, tout cas, de te sentir blessé ou de de y chercher, changer quelque chose, tu sais. ouais, ou de Même, chercher à même si rectifier t'es une pas. situation, ouais, c'est ça. Tu sais. Même si tu réagis pas émotivement de manière forte, même si tu gardes ton sang-froid, ça se peut que tu sois motivé à changer quelque chose à une situation parce que comme tu dis, ton jugement est en accordance avec la réalité. Là, Mhm. Tu sais, c'est pas parce que genre Marc Aurèle mettait pas en doute l'existence de l'esclavagisme comme genre institution ou fonctionnement de société que toi tu peux pas faire la même chose puis d'avoir Mhm. quand même raison dans ton jugement, genre fait que c'est pour ça qu'on arrive à des conclusions comme que genre de l'esclavagisme à cette heure on le sait C'est tout que ça. c'est mal puis que c'est inacceptable, genre fait que c'est plus valable de façon genre stoïciquement genre De dire à un prôner l'esclavage. esclave de Ouais. ferme ta gueule et sois un bon esclave là, tu sais, parce que, genre la réalité genre le jugement de l'esclavagisme c'est une situation de vie inacceptable étant voyons, en ligne avec la réalité là, tu sais. Ah ben oui, clairement, la fin de l'esclavage puis de la ségrégation aux États-Unis, c'est causé par un manque de stoïcisme. Oui, c'est ça. Il y avait juste à Oui, il y avait fermer juste à leur être plus gueule puis stoïque, répondre. tu sais, à être Ah des ouais. bons esclaves, puis ça. Particle accelerators and radio telescopes and all the things that we have to make sense of the universe. But they were curious and clever. They had some theories about what's going on here, and the Stoics were no exception. The Stoics said there's two kinds of things in the universe. There's matter, which is passive, and then there's this other active principle called the Logos. And the Logos is kind of like the Force. It's an energy field found in all living things. It surrounds us, penetrates us, binds the galaxy together. It's the rational principle which orders the universe. The Logos is made of a special. By the way, c'est pour ça que la plupart des sciences s'appellent quelque chose logis. C'est de là que ça vient. Ben, ça vient de Logos, ouais. Oui, oui, c'est. Mais The genre, rational principle in the universe.
Ouais, mais c'est ça, là, il y a une espèce de dimension métaphysique qui est imbuée Oui, 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 non. à ce concept-là. Oui. Genre, mais c'est drôle parce que le Logos, là, pas longtemps, genre, la sphère droite alternative, Jordan Peterson et compagnie, ils ont essayé de ramener ça, genre, le Logos, là. OK. Genre, ou Wow. Andrew Tate aussi, je pense qu'à un moment donné, là, Ouais. il disait Logos. Oui, oui, mais Ouais. tu sais, je veux dire, étymologiquement, vu la signification de ça, tu sais, c'est pourquoi ils ont utilisé ce mot-là pour le nom de beaucoup de sciences. Mhm. Mhm. Physical substance called pneuma, the Greek word for breath. Pneuma is a combination of air and fire, two of the four fundamental elements, and it's blended through everything. Objects have it. An axe has pneuma that gives it the power to cut. Plants have pneuma that makes them grow and reproduce. Animals, too. Pneuma gives them movement and perception. And we have pneuma in us. It makes your blood warm because it's fire. It makes your heart beat. It lets you think and be rational. It's what your soul is made of. And when you die, the pneuma leaves you. You get cold, you can't move or think anymore. The pneuma in you is dispersed back into the cosmos. Because the pneuma is blended through the universe, the same way it is in us, the universe itself is alive. And not only is it alive, the Stoics believed the universe is intelligent and it's happy, which I think is just a really sweet idea. The universe is thriving, she's smiling, she's happy to see you, she's moisturized, she's 4.5 billion years old, but she still looks great. If you read Stoic philosophy, including Marcus Aurelius, you'll notice that they use a lot of very big words interchangeably, like God, fate, the world, the universe, Zeus, the gods, the cosmos. The reason they do that is because in Fait que tout le monde, comme le signe qui dit que Dieu est une femme, ça vient d'être démontré. On sait maintenant que c'est Cher. Spécifiquement. Ah, Exactement. faudrait remplacer Dieu dans la Sainte Trilogie par Cher. Ah! Ouais. Huh, huh, huh. Hold my beer. Stoic physics, those are all the same thing. And if I could briefly turn this show into Bible studies tube, any Christians in the audience might be thinking, this sounds awfully familiar. The Gospel according to John opens with the phrase, "In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God." In the original ancient Greek, that's en arche en ho logos, kai ho logos en proston theon, kai theos en ho logos. Logos is the Greek for word. John is saying that this Stoic idea, the force that orders the universe, is the same thing as the Christian God. If you translate that phrase into Latin, you get in principio erat verbum, which you can find carved on statues and churches around the world, and written above the gate of the school where I studied theology. By the way, if anyone in the audience is upset at my ancient language pronunciation, then I would simply remind you that Udeus hekon hamartane. Now, all of that physics is bollocks. There is no such thing as pneuma. The universe is getting less ordered over time. There are many more elements than 4. Your blood is warm because of chemical reactions in your body, and your heart beats because of electrical activity in your sinoatrial node. But the point is twofold. Firstly, Stoic philosophy was based on the latest science of the day. The science was wrong, but they weren't mystics or fools. The people of the ancient world were intelligent, just as much as me and you. High five! The second point is that Stoic physics informs Stoic ethics. When they said that your judgments need to align with reality, they mean the things that happen to you literally impact your soul, and you need to literally move your soul in such a way that it aligns with the world. When Marcus Aurelius said there is a share of the divine in all of us, he means it literally. These days, a lot of people would probably interpret that stuff as metaphor. I would hazard a guess that people getting into Stoicism now probably aren't engaging with the deep physics. They're using it as self-help, because Stoicism is supposed to make your life
better. Which brings us back to the obvious question. Does it? Being stoic is sometimes associated with toxic emotional repression, men having no feelings, never asking for help, becoming the perfect warrior, cold and ruthless, living by your strength alone, uninhibited by foolish emotions. This Dragon Ball Z. Masculinity is a subject about which I know more than I should, but less than some of you might think. I studied it for a number of years, but never quite had the natural talent. And I want to reach out to young men, help de-radicalize them, offer a positive role model. We're doing Left Tube again. Remember that from like 5 years ago? Well, we're gonna bring it back. Somebody call H Bomber Guy. What's he up to these days? What have I become? This stoicism for bros, broicism, if you will, is based on a misunderstanding of what Stoics actually said. You can't get rid of all your feelings. For example, when I go too hard on a night out, I often get depressed the next day, and you can't philosophize your way out of a hangover. There are some emotions which are, for want of a better word, physiological, and a sage would still have those. It's not about having no feelings, it's about having feelings that align with reality. So the wise sage might say, I feel really depressed today, but I know that's just because I had a big night on Molly down at the Dawson Superstore. This too shall pass. Still, the Stoics described the sage as somebody who is never overwhelmed by strong emotions. Epictetus advised his followers to become so detached that they could treat the death of a child like the breaking of a cup. And you might think, oh, that doesn't sound like a particularly nice way to live. We can call this the romantic objection. Isn't it good sometimes to get carried away by passion? When the blood runs hot and the champagne is cold and you're alone in a hotel room with somebody who you probably shouldn't kiss, but you both feel like you just kind of have to. The romantic objection is that overwhelming passion is needed for a good life, and if you follow Stoicism, you'd be missing out on that. The Stoic response here is to pretty much bite the bullet and just say no. A good human life does not include moments of overwhelming passion, because if they're based on incorrect perceptions, they will lead you into trouble. You might feel as if, but you won't literally explode. You'll be sad, but you can probably live with that. When you have virtuous emotions, there's no overwhelming romance, but there's also no overwhelming grief or anxiety. Virtuous emotions are aligned with the real world, which is the best and indeed only place that human beings can live. If you're very clever, you'll already have noticed that there's a lot of overlap between Stoicism and CBT. That's cognitive behavioral therapy, not the other kind of CBT. CBT is a talk therapy. Wow! Enfin, je croise quelqu'un qui a comme vu le même gag que moi. Pour ceux qui ne savent pas, dans un contexte kinky et BDSM, CBD veut dire cock and ball torture. BT, ouais. Non, mais écoute, la première fois que j'ai vu une annonce sponsorée sur Facebook écrit Learn CBT, puis qu'il a fallu que je cherche que c'était Cognitive Behavioral Therapy, j'ai brisé pendant 2 jours. Invented in the 20th century, inspired by Stoicism. Patients are encouraged to identify underlying beliefs which might be affecting them and substitute those beliefs for something else. So just like Stoicism, it focuses on the cognitive element of emotion. CBT is what I was sent for when I went through that breakup. I was very depressed, and my therapist encouraged me to find the belief underneath that depression. Eventually, we wrote it down. And I thought, that isn't true. So what if we substitute that for something else?
At one point, I asked her, but why do I feel this way? And she said, well, does it really Abigail, si elle matter? n'existerait pas, faudrait l'inventer. We could spend years psychoanalyzing your dreams or your childhood, and eventually we'll come up with something like, oh, your mother didn't breastfeed you enough as a child, or whatever. But you're still going to be left with the same question which brought you to therapy in the first place, namely, what are you going to do now? Are you going to accept the real world or not? And this leads us to a criticism of both CBT and Stoicism. Is there a danger that we're encouraging people to accept things that they really shouldn't have to? Hi, I'm Kelly Slaughter, the founder and CEO of Psyopy. I'm an entrepreneur, but I'm also a mom, and I know that juggling all those responsibilities can cause stress. Stress is the #1 cause of employee sick leave in America. So what if there is a way to hack your stress response, reducing employee stress whilst keeping them in work? Introducing Psyopy, a solution for your business, whether you're a multinational conglomerate or a mom and pop store. Our story began when I was running my previous company, Express. We were making facial recognition software for law enforcement, and a number of employees came to see me in my office and said they were experiencing stress. They didn't agree with the work we were doing. They wanted to change their conditions. They even threatened me with unionization. And at the time, I was also experiencing stress because I was in the process of buying a third home, so I was really able to sympathize. I started reading about the scientific causes of stress, and I learned that stress is caused when an individual reacts negatively to challenges. And I thought, what if there was a way? L'avez-vous entendu? Pour ceux qui étaient là vendredi, l'avez-vous entendu? J'ai manqué un bout. Ok, je vais te reculer de quelques secondes, là. Puis on est à 2,39. Je vais te mettre ça à 2,35. Non, c'est un petit peu avant. 2,32. Ah, voilà. Je vous le dis, il est dans cette phrase-là. Les causes scientifiques du stress? Exactement. Mais je comprends pas plus à quoi tu fais référence. Tu sais, vendredi, on a parlé de l'usage honorifique de la science qui fait vendre. You got one right fucking now. Ben, tu sais, dans l'exemple d'Abigail, évidemment. Là. Puis, on va le voir vendredi en plus. Vendredi qui s'en vient. Le behaviorisme, en science, a un historique de se prétendre plus scientifique que tout le reste du monde. OK. Mais c'est comme c'était juste comme trop beau, là, tu sais. Parce que je suis pas mal sûr qu'Abigail a pogné cette formulation-là quelque part. Parce que je vais dire ça de même dans mon expérience de ce genre de vocabulaire-là. C'est pas la première fois que, tu sais, que le behaviorisme, comme je dis, est associé à une telle tactique. Là. C'est pas un hasard. Là. Je suis curieux de voir le reste. Là. Ben, je veux dire, ça, c'est son personnage satirique. Ouais. Donc, ça rentre en ligne. Là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a probablement minimalement sourcé le genre de discours qu'elle représente. Là, fait que... Ouais, non, je pense qu'elle source bien ses Ouais. affaires quand même. And I learned that stress is caused when an individual reacts negatively to challenges. And I thought, what if there was a way to reduce employee stress without compromising productivity? That's when I had the idea for Psyopy. Psyopy uses artificial intelligence to bring the practice of cognitive behavioral therapy to your workplace. When faced with the problem of employee stress, a lot of founders use these patronizing solutions like putting a ping pong table in the office or letting employees pet a dog. Those solutions don't work. Cognitive behavioral therapy is where scientific study meets ancient wisdom, a solution that works.
When your business signs up to Psyopy, you'll gain access to our suite of software apps, including our artificially intelligent therapist. Employees can schedule regular sessions to hack their stress, and our AI therapist offers genuine solutions. Employees can stay in work while they stress hack. You can also set measurable goals for them to work towards, and Psyopy will monitor their Stress progress hack. outside of sessions. Psyopy is proven to minimize employee absence due to sickness and helps create a healthier, happier working environment. As a mom, it's my belief that you can't put a price on health. Psyopy starts at $12,997 a month per employee, so don't delay. Use Psyopy for your business today. The British philosopher Mark Fisher said it's no surprise that people feel anxious, angry, and stressed when capitalism works us and the planet to death just so the 5 guys who own everything can make 0.3% more profit this quarter. We all pretend that feeling bad means you have some kind of brain problem. And Fisher says that's like living next to a smokestack and saying, here's 5 ways you can cough more quietly at work. It fundamentally misunderstands the problem. People are angry, lonely, depressed, anxious, and they're right to feel that way, not because they're broken humans, but because their situation is inhumane. The solution isn't therapy, it's politics. Not the cigar of Sigmund Freud, the cigar of Fidel Castro. Capital makes the workers ill, and then multinational pharmaceutical companies sell them drugs to make them better. The social and political causation of the stress is neatly sidestepped at the same time as discontent is individualized and interiorized. What we urgently need is a new politics of mental health organized around the problem of public space. This is a version of what philosophers call the passivity problem. Stoicism says you can only control your own internal judgments. But there is a world out there, and it needs us. Would a sage ignore climate change, for instance, or systemic racism because they can only control their own internal states? Doesn't accepting things as they are serve the needs of the powerful? Now, there is a possible response that Stoics could make here. They could say that, when it comes to climate change, for instance, not taking action would be contrary to our nature as creatures who live on planet Earth. So you could make a Stoic argument for sustainability. They might also say that Marcus Aurelius was emperor of Rome for 19 years, and that's not really a job that you can do if you never take action. You can be a Stoic and still stand up to injustice. Can you, though? Can you really? Because there's one section of the population who might have something to say about that. The ancient Stoics' attitude towards women is a subject of some debate. On the one hand, there is some relatively progressive stuff. The Roman philosopher Musonius Rufus said that marriage is a partnership built on longing rather than just pumping out babies. He says that women should be educated and that we should be allowed to study philosophy. Like a lot of ancient writers, he also said that men and women have the same genitals, just in different arrangements. Oh, Musonius, you were wiser than you knew. On the other hand, all the Stoic philosophers were men. There were women in the ancient world who were renowned for behaving stoically, but all the sources we have were written by men, they only quote men, and they're addressed to men as well. Often young men who are seeking wives. There's even a funny bit in Musonius where a student comes to him and says, Musonius, why should I get married? Wouldn't a wife get in the way of me studying philosophy? And Musonius essentially says, shut up, nerd! Why don't you go and philosophize some pussy? And if we read on a bit in Musonius, a bit of a theme starts to emerge. A woman must be a good household manager and a careful accountant of what is advantageous to Sensing the a pattern household, here. and a director of the household staff. I claim that these qualities are especially likely to belong to a woman who pursues philosophy. He also says Stoicism's emphasis on resilience and self-development will help us when it comes to Nursing her children from her own breast and serving her husband with her own hands. Une autre affaire aussi qu'il faut comprendre sur l'Antiquité. Quand que les gens ils faisaient de la philosophie, là, c'était des écoles de philosophie, ça s'appelle pas de même pour rien. Faire de la philosophie, ça voulait dire bien souvent adhérer à leur courant, tu sais. Parce qu'il y avait toute une raison de considérer que l'autre, c'était un fake, tu sais, que c'était un sophiste, puis que tu sais, blablabla.
Pas tout le temps, là, mais tu sais, il, il y a comme un biais là, comme qu'on oublie souvent, là, qui est dans la manière dont l'Antiquité conçoit la philosophie, puis l'écriture philosophique, etc. Ils vendaient pas des livres, là. C'est pas de même qu'ils Ouais, non, gagnaient c'est ça, c'est pas de exactement. même qu'ils gagnaient leur vie. And to do, without shrinking, things that many think suited to slaves. Would such a woman not be a great help to the man who married her, an adornment to her relatives, a good example to all those who know her? So, women should be educated not because it empowers us, but because it enables us to better serve our husbands. We can be virtuous, but the proper manifestation of female virtue takes place inside the home. You too can take the tradwife movement to its logical conclusion by installing a vomitorium. Musonius is relying on a trick here that some people still use today: separate spheres of excellence. Men are good at some things, and women are good at other things. And there's nothing wrong with admitting that, is there? You're not one of those weirdos who thinks that we shouldn't tell the truth about sex, are you? So no, we're not misogynists. We don't hate women. We love women. Women are strong. Women are nurturing. We're the best at being wives and mothers. The trick is one of those spheres is politically subordinate to the other. The Féminité male divine. sphere contains all the levers that control society. The female sphere is stuck at home with the kids. And no time. Puis c'est même intégré. J'ai déjà vu une vidéo je vais dire, années 70 peut-être, de par le look du vidéo, où ce que, tu sais, il y avait un influx, disons, suffisant de femmes en politique pour que ça attire l'attention. Puis il interviewait une femme, puis une femme d'un certain âge déjà à l'époque, là, mais elle disait qu'elle était contre que les femmes se lancent en politique parce qu'ils devraient laisser ça aux hommes, parce qu'eux autres, ils avaient déjà leur foyer à s'occuper, tu sais. Puis c'était une femme qui parlait, là, tu sais. Mais est-ce que la société n'est pas comme une grosse maison? J'avoue que ça pourrait être un argument à faire, quasiment. Tu sais, face à quelqu'un qui te lâche ça, là. Dans un contexte où le but, c'est de convaincre quelqu'un, je sais pas. Là, je veux dire, en tant que socialiste, il y a une couple genre dans l'idéologie d'avoir un bon foyer, genre avoir une bonne société, ça se recoupe un peu. Je pense que certaines des valeurs qui Ouais. sont encouragées là-dedans pourraient bien fitter en politique aussi, là. Le côté positif de ça, là, le caring et nurturing et whatever, là. Moi, je suis plus Trad Marx là-dessus. La famille, c'est une institution Ah oui, 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 oui. avec laquelle on fait parce qu'on n'a pas bien le choix, mais si on pourrait s'en passer. On parle pas de la famille nucléaire, là. C'est Oui, considéré. mais on parle encore là de la famille comme institution. Là, on parle pas. Considérer la société comme une fraternité plus que comme Ouais, un ensemble de ouais. cellules atomisées, là. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, ouais, non, c'est ça, tu sais. Mais je tiens juste à souligner que quand on parle de. Quand vous entendez quelqu'un à gauche parler d'abolition de la famille, là, ça veut dire l'abolition de la famille en tant qu'institution, là. Tu sais, quand vous entendez mon oncle Legault, là, dire qu'ils vont aider les familles, là, puis toutes ces shit-là, là, bon. Ça a des ramifications sociales, etc., sur lesquelles on ne s'étendra pas là, là. Mais ça veut pas dire aller enlever les enfants aux gens. C'est pas ça que ça veut Je dire. pense qu'on a mis ça au clair en première partie. Ouais, mais je tiens à le rappeler parce que j'ai déjà eu pogné du monde qui ont fait le saut. Tu sais, j'ai juste mentionné l'abolition de la famille. Hein? Non, non, ça veut pas dire Non, aller. ça veut dire à 3 ans, ils te prennent puis ils t'envoient dans l'école socialiste pour que tu deviennes des petits soldats tous pareils À qui vont drill, esti. aller envahir l'Occident. Les méchants communistes. On fait du sarcasme. Pour ceux. Non, mais tu sais, moi, je garde toujours à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui pourrait me clipper là, puis me faire dire quelque chose que j'ai pas dit. Tu sais. Fait que là, tu sais, je pourrais être pogné pour montrer toute la Ouais. vidéo Ben, complète. c'est cool. À date, il n'y a personne qui nous clip à Ouais, part c'est bien. nous-mêmes. Exact. Bene, men decide what those spheres are. Lest I be accused of cherry picking, it's not just Musonius. Seneca and Epictetus said that women lack self control. Zeno of Citium said that we should be held in common, and wise men should try to father children with us whenever they chose. If any wise men would like to give it a go, feel free to call me, but in the meantime, nota bene secundo.
Zeno assumes that men choose women, not the other way around. But so what? We all understand that nowadays you have to take the good bits from ancient philosophy and leave the other stuff behind, like with the physics. So when it says mankind, read in humankind. And yes, okay, but having to do that presents an extra barrier for women who want to get into Stoicism now. The modern Stoic movement welcomes women and has prominent women in it, but it still recruits mainly men. Author and philosopher Sharon Labelle says that might be because we have to do the extra work of adapting it for us. In order to belong to the world, females must cherry pick and adapt texts, discussions, and thought systems to include and apply to us. A female ontological perspective is one that can easily embrace the values of passion, emotion, and intuition. J'ai remarqué qu'il y a gros des incels que quand il y a un caractère féminin dans quelque chose, c'est d'avoir à faire ça qui les dérange quand ils écoutent. Mhm. We Ben, need, en I général, believe, c'est to ça qui les dérange. là, ouais. Ouais. C'est ça. integrate these into our modern Stoicism while being true to the spirit of Stoicism's essential worldview. Otherwise, for lack of a better way to say it, modern Stoicism will be too unilaterally Stoic. There's another group of people who might like to be included as well: slaves. The ancient Greeks and Romans regularly enslaved people, and again, the Stoic sources have a bit of a mixed view on this. On the one hand, they believed in a brotherhood of man, or community of humanity. They did reject the idea that some people are born naturally suited for slavery, which is better than some ancient authors. Looking at you, Aristotle! On the other hand, they never opposed slavery per se. Like Seneca says you shouldn't beat your slaves, which, yes, true, you shouldn't beat your slaves, but I feel like it would be better to not enslave them in the first place. Seneca also argues this in quite a strange way. He says, well, everybody's a slave if you think about it. Some people are slaves to lust or greed or ambition. Aren't we all slaves on the inside? And yes, that's very poetic, Seneca, but some people are also literally slaves in the sense that you force them to work for you and you never paid them. Seneca also said that you shouldn't force your slave to shave his beard and then dress him like a maid and have him serve you at the dinner table and then have sex with him. Which, weirdly specific example, Seneca. I mean, like, yeah, don't do force-fair De maid ce play que with your j'en sais, femboy slave. Néron a déjà fait ça à un de ses Oui, esclaves. Fait que ça Il y a pas- il y a doit pas être de ça. là que ça vient. Tu sais, En quand- espérant, c'est ça, ou bien des kinks très spécifiques de l'auteur. Ah non, mais T'arrives pas à ça random, genre, tiens, un exemple absolument au hasard de choses à ne pas faire. je suis pas un expert de la vie de Néron, mais de ce que j'en sais de certains récits officiels de sa vie, là, tu sais, au niveau de, on va dire, l'histoire plus ou moins officielle, il aurait pris un de ses esclaves, puis il aurait demandé à ses autres servants d'en faire une femme. Tu sais, c'était un homme, puis il aurait demandé d'en faire une femme. Mais tu sais, tu comprendras que c'est pas tout à... Tu comprendras que comment ils ont dit, en 18 quelque chose, tu sais, tu comprendras qu'une vaginoplastie en 18 puis en 2018, ça n'a pas les mêmes implications. Je pense que le sexe avec les esclaves était découragé socialement, si je ne m'abuse, par les Romains. Là. Je veux dire, Ouais. contrairement aux États-Unis, on rappelle que, que Jefferson, un de leurs sacro-saints founding fathers, Ah ouais, les avait, vertueux founding avait une fathers. relation de concubine avec avec une esclave de 14 ans qui s'appelait Sally. Je me rappelle plus de son nom de famille, là, mais c'est connu, puis c'était connu à l'époque, puis tout le monde le savait. Puis À ceux qui nous accuseraient de ne pas être rigoureux, j'ai lu de quoi récemment sur la question, puis le plus précis qui serait allé, là, tu sais, de par les examens génétiques, là, tu sais, pour ça, là, c'est que l'enfant aurait été conçu par un membre X de la famille Jefferson. Ça se peut que ça soit pas Thomas, mais tu sais. non, c'était connu à l'époque. Là. C'était les 3 enfants qui sont issus de cette relation-là, même, ils sont connus. Je n'ai pas les noms, là, mais c'est historiquement, c'est historiquement confirmé que, je veux dire, il l'a amené, genre, il est parti de chez eux dans un voyage, puis il l'a amené avec dans le but de.
dans le but d'avoir un esclave sexuel pendant son voyage. Puis après ça, Ouais. ils ont eu 3 enfants, puis c'est ça, ils n'étaient pas tout à fait libres. Ils n'étaient pas des esclaves, là, parce que Ouais, mais c'est ça. quand même, mais ils n'étaient pas tout à fait libres. C'était pas Ouais, c'est ça. C'était 3/5 de personnes, Mais disons, tu à sais, l'époque. moi, de toute façon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais, rendu là, abusé sexuellement par le frère de Thomas Jefferson, ou Thomas Jefferson, c'est pas mal Non, non, toujours ça dit même, la même ça... chose sur Oui, l'institution de c'est l'esclavagisme. ça, Non, on s'entend ça... que le frère de Thomas Jefferson n'est pas sur le monument. C'est un fait. La grosse affaire lettre, là, je me rappelle même pas, puis je m'en calisse, là. Ouais. Rushmore, c'est ça. Ah, ça, là! Les 5 grandfathers. Est-ce que Jefferson est sur Rushmore? Je suis plus sûr si Man, Jefferson est sur je me peut-être rappelle que je dis de plus. la merde, mais anyway, c'est Ouais, un de leurs je me rappelle plus, sacro-saints mais dude, founding fais-moi pas fathers. penser au Mont Rushmore, man. Je pense que s'il y a un affront aux Premières Nations qui me donne le goût de gerber, le Mont Rushmore, t'as taillé une montagne dans le face, tu sais. Tu vois, là, Mhm, oui, les conditions matérielles avant le Mont Rushmore. 100 fois, là. Mais en termes de fuck you, je parle, là. mhm. Non, non, absolument. Tu sais, Tout à fait, c'est une insulte rajoutée sur l'injure, là, Ouais, on s'entend. c'est ça, exactement. Les cinq grands-pères, le nom Ah. autochtone de la montagne. Oui, non, c'est ça, tu sais, cette montagne-là, elle avait un nom, puis là, ils sont allés graver, là. Ah, elle était sacrée pour eux autres, puis c'était volontaire, là. Ils ont fait ça T'as dans le but de mutilé les une spiter, là. montagne! Puis ils ont crissé 4 des plus, What the des plus fuck? anti-autochtones dans la trolley de leur président anti-autochtone, là, je veux dire. Ben, ils Mais, ont pas mis, celui le préféré à Trump, là, mais en tout cas, bon. mais tu sais, je veux dire, tu sais, tout ce que ça dit sur l'arrogance, Ah ouais, absolument. la face de monde. Comment tu. Et alentour de la montagne, ils habitent encore là. Bon, ils sont obligés de la regarder tout le temps. Ah, ça doit être C'est comme, tellement. c'est Ça doit c'est être le pire, c'est fun. pire qu'une statue, là. C'est comme genre une grosse crise de statue que tu es obligé de regarder tout le temps. No, écoute, le segway m'est un peu trop servi, mais je pense que c'est le genre de situation où ce que tu dois avoir besoin de stoïcisme en sacrament. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est ça, là, le jugement est en ligne avec la Euh, réalité, là, aussi, là. En ouais, tout le cas. jugement avec la réalité, c'est-à-dire que c'est un fuck you permanent, puis que si je pouvais, si peut, je peux, Un ode à leur génocide. euh, oh man. But again, I feel like the bad bit of that is the slavery. The rest sounds great. The passivity problem kind of comes back here in a broader sense. A feminist philosopher might say that it's hard to develop your rational soul unless you are guaranteed some external goods, like political liberty. Goods that can only be had in a society which rejects gendered hierarchy and slavery. It's pretty hard to cultivate reason and virtue if you're treated like a second class citizen. All of this stuff is meant to help people live good human lives, but if you're a slave or a subjugated woman, you kind of can't live a good life. But once again, the most powerful Stoic response is just to go, nope. It's all well and good for Mark Fisher to talk about freedom, or feminists to talk about liberty, but those things won't do you any good if you don't have the virtue of reason. You could have political liberty and be in mental chains because your judgments about that liberty are false. By the same token, you could be in literal chains and be the freest person in the world if you are a sage. And if that sounds counterintuitive, well, if it was easy, everybody would do it. We're starting to get down here to fundamental questions about what a good human life looks like, which is, of course, what this is all about. That's the question I had when I first went to that therapist all those years ago. Despite my therapist telling me it wasn't important, I did wonder where I acquired this belief. I asked myself, if I picture somebody telling me this out loud, who do I picture? And I realized with a bit of a shock that the reason the breakup had affected me so much was because the relationship had been very abusive. It took me quite a bit of effort to really accept that. It's not an easy thing to face, the idea that someone you loved has done something terrible and even violent.
There's an incentive on the personal and on the global level to just ignore big problems because it's depressing to think about them. Stoicism offers one potential way to confront problems and maybe not feel as bad about some of them. My story took place many years ago. I don't even really think about it all that much anymore because now I live in the real world. During that very difficult period of my life, making this show was a real lifeline for me. My abuser hated Philosophy Tube, so it is with some pride that I note this month, Philosophy Tube is 10 years old. I started a decade ago in my parents' bedroom, just trying to give away my philosophy degree for free. And now so many of you supported me that there's a set and there's a crew and so much more. And thanks to this show, I am now an award-winning actor and playwright. Like I wrote a play called The Prince, and we put it on in London with like fight choreographers and musicians and actors and directors, the whole 9 yards. The reason I got to do that was because I went to the producers and I said, hey, the Philosophy Tube audience, they're nice enough people, they're going to turn out and support this. And you did. Making The Prince was an incredible journey, and I got to do that because all of you supported me. So if you would like to see what you made possible, you can watch the show itself and the behind-the-scenes documentary about how we made it, and a Q&A about the writing with Jessie Gender at go.nebula.tv/theprince. If you use that link and get a year-long membership of Nebula, you get a 40% discount, which works out at about $2.50 a month, ridiculously cheap. A slice of that comes back to this show, so you'll be helping me make more stuff. And if enough people sign up and this proves to be a viable strategy, then maybe we'll get to do it again. La pub pour Nebula est assez bien intégrée que... Pas sûr. En passé. De toute façon, je considère qu'on passe assez de son stuff pour laisser une pub une fois de temps en temps, certains. Ouais, mais là, c'est Nebula, c'est un service payant. On en a déjà parlé. Ah, mais en même temps, si tu payes qu'à te faire un annonce sur le channel Twitch. We live in a late stage capitalism. There's no way to avoid it. To a certain extent. This is the extra material, the deep lore that articles and podcasts don't often talk about. Stoic physics. Woo! Oh no! I've got pins and needles in my leg. J'avais pas vu la I'm fine. I just was like, ah! Let's try that again. Lol. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance sur le plateau. Ouais. Ouais, non, c'est ça, la pub, tu sais, au moins, elle se donne la peine comme de l'intégrer dedans, fait que genre, on n'est pas sûr de le couper, parce que si c'est un bloc pub pour Nebula, ben là, c'est correct, là, ils se feront... C'est pas la même affaire que là, c'est pas le créateur, que tu sais, c'est une entité séparée, genre, fait que c'est là que... C'est un service payant, genre. Ouais. Wow. Ouais. J'ai pas de problème avec Nebula comme tel, c'est juste... Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, gars, c'est comme. Si c'est pas. Bref, nous autres, on n'en passe pas de la pub. Non. Fait que. Ouais, non, c'est un fait, là. C'est vrai que, tu sais, quand nous autres, on n'en passe pas nous-mêmes. Mais, tu sais, je sais pas pourquoi on dirait que j'ai comme plus de problèmes avec le fait de, mettons, passer une pub, là, tu sais, qui va me rapporter à moi directement de l'argent, là, tu sais, sur ma chaîne Twitch, que de. Tu sais, me semble que c'est différent. Tu sais, c'est comme. Tu sais, je veux dire, mettons, je te donne un exemple, on fait la promotion de notre chaîne Twitch à nous autres. Là, tu sais, je veux dire, il y a quand même du monde qui peuvent payer des abonnements et des choses comme ça. Mais ça me semble que c'est différent d'un, tu sais, un créateur de contenu ou une créateur de contenu comme là, Abigail, qui fait la promotion d'une plateforme où ce que elle reçoit de l'argent versus avoir une pub de quelque chose sur ton contenu. Tu sais, il me semble que
Ouais, Pas... non, mais c'est parce que Nebula aussi Ouais. reçoit de l'aide. Ah. Je sais pas, non, je trouve ça touché un peu, Ouais, mais ouais, c'est ça. on n'a pas besoin de passer une demi-heure Ben là-dessus. non, Mais, écoute, je mais lâche ça à la bonne franquette comme ça, là. mais on peut C'est- revenir à ce qu'on disait au début de l'épisode. C'est ça. Nous autres, on passe pas de publicité. Fait que l'affaire de faut avertir les publicistes que notre Mm, channel est politisé pis tout le kit, nous autres, ça ne nous affectera pas différemment, directement. Là, non. mais tu sais, il y a des personnes qui veulent faire ça comme genre comme gagne-pain, là, ce que nous autres, on n'a pas vraiment espoir C'est ça. de le faire ici. Là. Fait que c'est valide aussi, là, de Ouais. vouloir gagner sa vie en faisant du contenu sur Internet, Ah en oui. mettant sa face, ou même pas en mettant sa face, peu importe, c'est tout valide. Là. Ouais, non, C'est- c'est- c'est pas parce que c'est pas nécessairement, je vais dire, je veux pas dire pas viable under capitalism, là, mais tu sais, qui avait déjà été expliqué dans le vidéo de Disability and Capitalism, tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde qui peut pas travailler de manière traditionnelle gagne sa vie comme ça, parce que tu sais, c'est comme pourquoi que les autres qui auraient ce poids-là que personne d'autre a d'avoir, tu sais, c'est complexe, là, ce genre d'inégalité-là, là, fait que c'est. Non, c'est complexe, mais je veux dire, Mais c'est c'est valide bien. quand même de vouloir gagner C'est sa ça. vie en faisant ça pour quelqu'un, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, les personnes que ça leur tente de faire du Exact. contenu qui va plaire aux publicistes sur Twitch, je veux dire, tant qu'ils tombent pas dans les trucs haineux ou les affaires qu'on oppose ici politiquement, je veux dire, whatever, là, ils rendent bien leur en face, là, mais nous autres, on va continuer de choisir, de dire exactement ce qu'on Ouais. veut, puis d'être Exactement, politisé, au risque. polarisant, Ouais. c'est ça. Au risque de Radicalisant. ouais, c'est ça, toute l'équipe. Ouais. Jusqu'à temps qu'on se fasse fermer de force, là, ce qui est pas. De toute façon, tout le monde s'en fout, on est encore minuscule. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est la promesse qu'on continue à faire à On, ceux qui nous suivent. on n'est même On pas va une goutte rester. d'eau dans l'océan. Non, c'est ça. Nous autres, on va continuer à rester Hum, ras, ras et intègre et exact. politisé et fort de nos principes. euh, Et à ne pas présenter de publicité à notre cher public, d'ailleurs, qu'on va remercier d'avoir Oui, passé la merci soirée beaucoup. avec nous Oui, puis jusqu'à maintenant. special mention à Symbiotic Praxis qui nous a envoyé le très intéressant et très creepant premier vidéo. Mais écoute, moi je suis content d'avoir regardé ça. Là. Mhm. Ouais, C'est ouais, le genre de truc dont il faut jaser. Là. c'était aussi Ouais, fertile que je pensais. Ah, symbiotique praxis, ça nous fait toujours oui, plaisir. ouais, ça fait plaisir. C'est aussi une autre chose de tant que ça va continuer à nous faire plaisir de le faire, c'est Ouais. la seule chose dont on a besoin. Mais reste qu'on veut pas décourager les gens qui veulent nous encourager Non, pas en tout. monétairement sur la chaîne. Ça nous aide quand même à runner sans au moins que ça nous coûte d'argent d'être ici. Ouais, non, c'est ça. En comptant les abonnements qu'on a, on est encore en dessous. Là, fait que, Ouais, ben, c'est- on n'a pas fait les comptes, là, mais mettons qu'on n'est pas en train de se mettre riche sur le dos de personne, là, mais c'est ça. On a aussi un Patreon dont on parle jamais et qui n'a pas de membres. ouais. Peut-être Puis qu'il lié n'y a au pas de fait qu'on nom. n'en parle jamais, Ouais, mais il existe. mais il Il existe, c'est existe. ça. Bref. Vous pouvez, si jamais ça vous tente, vous pouvez le Mais il n'y a trouver pas de contenu dessus. dans la section About. Il n'y a pas de contenu, c'est juste c'est strictement de l'encouragement pour le plaisir de le faire. Mais vous auriez aussi le bonus plaisir d'être le premier, le premier subscriber sur notre Patreon. Ça fait une belle Wow! histoire à raconter. C'est-tu pas malade, hein? Tu sais, comment faire payer pour des exclusivités? Hein? Tu sais, toi, t'es le premier, ça donne quoi? Rien. Juste que tu peux dire que t'es le Ouais, premier. ça veut dire que on t'enlèvera jamais ça. Euh, écoute, il y en a qui ont des perks plus cheap que d'autres. Nous autres, on est dans le plus cheap. On est pauvre. Comme je disais, on est encore en dessous. Ouais, mais Euh, ce qui est marqué, en fait, c'est pas de promesses, mais peut-être des surprises. Alors, ouais, voilà. Pas de promesses, mais peut-être des surprises. Ah ouais, j'aime ça. J'aime ça. On est fin. On est bon, hein, on est Hein, professionnel. on a des beaux slogans. On est Fait bon que, pour ça. C'est tout ce qu'on a. ah, à cette heure que j'ai fait le tour des, euh, des obligatoires like and subscribe, tout le kit. C'est ça. Nous autres, on finit un peu plus tard à soir, mais c'est pas vraiment un Un peu problème plus parce qu'on tôt, va tu veux aller dire? en over. Un peu plus tôt, ouais, c'est pas vraiment un problème parce qu'on va aller, nous autres, en overtime Ouais, demain, toute la soirée sur la chaîne Les Manigances. en plein ça.
avec notre ami Pierre pour parler finalement de l'élection et de Trump, sujet qu'on se fait plaisir d'éviter depuis 2 semaines, Euh, mais demain, on n'aura pas le choix. On, on va être obligé d'aligner notre jugement avec la réalité et euh, de rester zen face aux choses qu'on ne peut changer. ouais, ça va être Hein, pas c'était mal. bien dit, ça? Ouais, Hein? c'était bien Ben, dit. C'était très bien dit. Fait que, écoute, on va vous laisser sur ce punch-là, puis on vous laisse euh, avec la au Trinité plaisir, updatée de au plaisir de l'antipode. vous y voir, Symbiotique, Praxis et les autres. Oui, ça va être. Ah, ça va être. C'est ça. Demain, il commence Terrible. à 17h, je pense. Je, Ouais. je pas- je pense qu'on va peut-être arriver un petit peu plus tard que ça, mais on va coordonner ça avec Pierre. Mais c'est ça. Vous allez nous voir demain Ouais. soir Bon, avec Pierre sur moi, les je risque médias. d'être là assez tôt quand même, d'après moi. Ok, cool, cool, cool. Déjà, moi, 6h, c'est comme. C'est mon matin. C'est pas... Ouais. Quand je dis bon matin, tout le monde, c'est pas Ah si. oui. C'est pas ironique. Ah ouais, non, moi aussi, moi, je te dirais, des fois, c'est fluctuant un peu parce que, tu sais, des fois, tu sais, mettons, je m'accorde sur, tu sais, Ouais, mon chum sur son horaire parce que des fois, il est de soir, puis des fois, il est de nuit, mais il est jamais de jour. Fait que, moi, vivre de jour, c'est quelque chose que je connais pas. ouais, c'est ça. Je me lève à midi ou je me lève à 4 heures, tu sais, ça varie de ça. L- Les horaires, de toute façon. Ouais. Des trucs de neurotypiques. Ouais, non, c'est ça. Nous autres, on vit de nuit, puis on s'assume, puis c'est ça. Fait qu'on vous laisse avec la dernière Trinité, la Trinité updatée de Ouais, l'Antipode. révision Revision. novembre 2024. On Euh, espère qu'on partira pas de schisme avec ça. Maintenant, Dieu est rendu une femme et elle s'appelle Cher. Voilà. exactement. Fait que vous avez Sophia, Cher, puis Kevin. Donc, au Tel, nom de, on au a, nom de on a Sophia, Sophia, de Cher et de Kevin. On vous laisse à vos occupations et on vous souhaite une très bonne nuit. prenez soin de vous et de vos proches. À demain.